Hi, everyone, and welcome to Psycure's Happiness Lab. We're super excited to start this new podcast series where we bring different guests, different leaders, and experts from different fields to talk about mental health. So, for this podcast series, I'll be your host, Maisha, and what we aim to accomplish in this podcast is to raise awareness about different mental health issues and normalize conversations around mental health. তো আমাদের এই কনভারসেশন সিরিজে আজকে প্রথম গেস্ট হলো আলমির আহসান আসিফ ভাইয়া he is pretty much of an amazing stuff that he's done in the education sector, in the private sector. So আমি long list না বলে ভাইয়াকে I'll give it over to ভাইয়া so that he can give an overview about himself to the audience. ভাইয়া, please. Thank you, Maisha and Murad and all the Psycure team for having me today. My name is Almeer Ahsan Asif. আমি by profession I'm a trainer, but ট্রেনিং এর পাশাপাশি আমি এখন BYLC তে প্রজেক্ট লিড হিসেবে একটা বড় প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করছি এবং আমার প্যাশন হচ্ছে মানুষকে প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট, লিডারশিপ ডেভেলপমেন্ট এন্ড কমিউনিকেশন স্কিলস শেখানো। এটা একদম গ্রেড 3 এর বাচ্চা থেকে শুরু করে একদম 30 বছর ধরে চাকরি করছে এরকম এমপ্লয়ারদেরকেও আমি এই জিনিসগুলো শিখিয়ে এসেছি বিগত 7 বছর ধরে। I have been training people for the last 7 years. I also worked as a Teach for Bangladesh fellow in the first inaugural cohorts batch. তো হুম। ওখানে আমি 2 বছর ফেলোশিপ করেছি, একটা সরকারি স্কুলে 2 বছর পড়িয়েছি। And I had a master's in education and a bachelor's in electrical and electronics engineering and a short executive education from Harvard Kennedy School. I think that's it. That's me in a nutshell. That's amazing, Bhaiya. That's amazing. We are super happy on the Site Here's Happiness Lab podcast day. We have you as our first guest. So super excited for this. So yeah, let's get started. We're gonna keep this casual. It's a conversation আপনার সাথে করবো. And to our listeners, we hope that when you listen to our last episode with someone as amazing of a person as Almir Bhaiya here, you realize that talking about mental health is something normal and it should be prioritized. So I think Rotham Bhaiya, I think the first question that I have is how do you perceive mental health? And আপনার জন্য আপনার mental well-being কত important? Thank you. I think প্রথম প্রশ্নটা gets to the core of the entire session because আমার কাছে আমি যখন বড় হচ্ছিলাম তখন আমি মানুষকে খুব কমই মেন্টাল হেলথ এই টপিকটা নিয়ে কথা বলতে শুনেছি। মানুষ ইন্টেলিজেন্স মেজার করে, যেটা আইকিউ, যে একটা মানুষ কত ভালো ম্যাথস করতে পারে, কত ভালো লজিক্যাল রিজনিং করতে পারে। সো আইকিউ দিয়ে একটা মানুষের কম্পিটেন্সি মেজার করা হতো এবং আমি একটা খুব লম্বা সময় ধরে ওইটার উপরেই ফোকাস করতাম যে আমার আইকিউ হুম, কত বেশি। বাট এই যে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স বা মেন্টাল হেলথের যে একটা পার্ট আছে, যেটা আমাদের একটা খুব বড় একটা ইম্পর্টেন্ট অংশ আমাদের লাইফের, হুম, সেটা নিয়ে খুব কমই কথা বলতে শুনেছি। বাট হ্যাঁ, আমার এই প্রফেশনাল স্টেজে এসে এখন আমি এটা রিয়েলাইজ করছি যে এটা আসলে কতটা ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস। হুম, বাট সমস্যাটা হচ্ছে এই জিনিসটার সাথে আমরা সেন্সিটাইজড না, এই জিনিসটার সাথে আমরা তো ফ্যামিলিয়ার না। হুম, মেন্টাল হেলথ নিয়ে যে চিন্তা করতে হবে, এটা নিয়ে যে কথা বলতে হবে, এটাই একটা অনেকটা নতুন একটা কনসেপ্ট আমাদের অনেকের কাছে। বাট হুম, আস্তে আস্তে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এখন একটা পরিবর্তনের একটা ধারা আসছে পুরো বিশ্বে, বাংলাদেশ সহ, যেখানে এখন মেন্টাল হেলথ নিয়ে কথা বলা আরো কমন হচ্ছে। আর হুম, আমি যদি জাস্ট 4-5 বছর পিছিয়ে ঘুরে তাকাই, আমি বলবো না যে খুব একটা কমন একটা নলেজ ছিল মানুষের মধ্যে মেন্টাল হেলথ নিয়ে। হুম। ওটাই I think that's so correct ভাইয়া because আমার just মনে হয় যে এখন ধরেন সব জায়গায় কোম্পানিজ বলেন সোশ্যাল মিডিয়া বলেন ইউনিভার্সিটি বলেন সব জায়গায় একটু মানে কনভারসেশন মেন্টাল হেলথটা মেবি অত মেইন স্ট্রিম না কিন্তু এটা না এখন অ্যাপিয়ারেন্স আর কি দিচ্ছে এন্ড রাইট। ইটস জাস্ট সো গুড টু সি কারণ আমাদের সবার মেন্টাল হেলথ ইজ অ্যাজ ইম্পর্টেন্ট অ্যাজ ফিজিক্যাল হেলথ আমরা ফিজিক্যাল হেলথের রাইট। জন্য যোগা করি জিম করি তো মেন্টাল হেলথের জন্য লাইক মেন্টাল ওয়েলবিং এর জন্য we should prioritize it. So I think for your mental health here, like অনেকে তো ধরেন জার্নালিং করে বা মেডিটেট করে or even like আমরা যে ধরেন নামাজ পড়ি আমি হুম। আমার মাকে যখন দেখি যে I think নামাজ is something that's very meditative অনেক মানে you're having this sort of like peace time quiet time and with connection with God, right? So আল্লাহর সাথে একটা sort of like connection থাকে নামাজের সময়. So I think that's very meditative too. So I think so ভাইয়া আপনি আপনার mental well-being এর জন্য like what do you do like in a day or like what do you think helps? ওকে, সো প্রথমত আমি একদম কনফেশন করি শুরু করি, সেটা হচ্ছে একদম
একটা সময় ছিল যখন এই যে মেন্টাল হেলথ নিয়ে যে চিন্তা করতে হবে, এটা নিয়ে কাজ করতে হবে, এই জিনিসটা আমার মাথায় আসতো না। এবং হুম দেখা যেত যে অনেক স্ট্রেস নিচ্ছি, অনেক লোড নিচ্ছি, বাট যখনই আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আই এম ফিলিং বার্নড আউট, আই এম ফিলিং ওভারওয়েলমড, তখন আমি নিজেকে বলতাম আচ্ছা এটা কোনো ব্যাপার না, আমাকে আরেকটু ক্যাপাসিটি বাড়াতে হবে, হুম নিজেকে আরেকটু পুশ করতে হবে। হুম সো এই যে ফলস একটা ফেলাসিটির ভিতর দিয়ে নিজেকে রাখতাম, যে আমার মনে হয় যে একটা দুর্বলতা আছে যে জন্য আমি এটা ডিল করতে পারছি না, সেটা হুম একটা লম্বা সময় ধরে এটা আমি নিজেকে বুঝাতাম। বাট এখন এই জিনিসটা নিয়ে যখন আমি পড়াশোনা শুরু করেছি, মানুষের সাথে আলোচনা করা শুরু করেছি, এখন আমি বুঝতে পারছি যে এটা আসলে কত একটা সিভিয়ার ড্যামেজের দিকে হয়তো আমি নিজেকে নিয়ে যাচ্ছিলাম। হুম বিকজ আজকে যদি আমার দাঁতে ব্যথা হতো, অনেক দিন ধরে ব্যথা হতো, আমি আমি শিওর 1 সপ্তাহ হোক বা 1 মাস হোক, আমি ইমিডিয়েটলি ডেন্টিস্টের কাছে যেতাম। হ্যাঁ আমি হ্যাঁ এটাকে বলতাম না যেটা অটোমেটিক্যালি ঠিক হয়ে যাবে, হুম আমি জাস্ট কুলি করে মনে করবো যে না হয়ে গেছে। হুম বাট ইট নিডস প্রফেশনাল অ্যাটেনশন। হুম ঠিক একইভাবে মেন্টাল হেলথটা নিয়েও আমাদের যেভাবে আমরা মানুষ জিনিসটাকে ইগনোর করি, অবহেলা করি, এটা আসলে উচিত না। হুম এবং আমার কাছে এখন যে রিয়েলাইজেশনটা হয় যে এখন আমি যখনই বুঝার চেষ্টা করি যে এখন আমার কারেন্ট স্টেটটা কি, আমি কি এখন খুব বেশি ওভারওয়েলমড, কিছু বেশি বার্নড আউট হয়ে যাচ্ছি, তো ওই মুহূর্তটাতে আমি নিজেকে একটু গ্রাউন্ডেড করার চেষ্টা করি হুম বাই ডুইং দ্য থিংস দ্যাট আই লাভ ডুইং। রাইট এবং এখানে আমি কয়েকটা জিনিস আমি বলবো যে, একটা যেটার এক্সাম্পল মাইশা তুমি দিয়েছো যে প্রেয়ার, বিকজ যখন আমি আমি আমার প্রেয়ারের মধ্যে আছি, নামাজের মধ্যে আছি, আই ফিল দ্যাট আই এম আ ভেরি স্মল ইনসিগনিফিকেন্ট পার্ট ইন আ ভেরি বিগ বিগ ইউনিভার্স, অ্যান্ড আই ফিল দ্যাট দ্য বিগার পারপাসের সাথে একটু কানেক্ট করতে পারি। So, হুম ওই জায়গাটায় আমার প্রবলেমস গুলোকে তখন আমি নতুন লেন্সে দেখতে পারি। সো দ্যাট ইজ ওয়ান ওয়ে। আরেকটা ওয়ে হচ্ছে যে আই সামটাইমস গো আউট ফর ওয়াক, এটা রাত হোক বা হ্যাঁ সকাল হোক, হ্যাঁ যখন খুব বেশি স্ট্রেসড আউট ফিল করি, আই জাস্ট ওয়াক। অ্যান্ড ওই মুহূর্তটাতে I just let the environment, let my surroundings sink in. ওই জিনিসটা আমাকে একটু হেল্প করে। আর ফাইনালি এটা হচ্ছে আমার নিজের খুব পার্সোনাল একটা একটা হবি, এটা হচ্ছে আই এম আ গেমার, আই লাভ প্লেইং গেমস। ও সো নাইস PS4 এ কিছুক্ষণ 1-2 ঘন্টা গেম খেলে অনেক সময় দেখা যায় যে মাথাটা কিছুক্ষণ ব্ল্যাঙ্ক থাকে। And it helps me reorient myself with the world a bit better একটা পর্যায়ে। So these are the three things that I currently try to practice যখনই আমি দেখি যে অনেক বেশি stressed out হয়ে যাচ্ছি। Oh, nice. আমারও লাইক ভাইয়া লাইক আমার জন্য walks are something that super like therapeutic মনে হয় যে লাইক যখন বের হয়ে লাইক আমার কারণ আমরা হয় কি আমরা নিজেদের লাইফে আমরা একদম এত সেলফ সেন্টার্ড হয়ে জাস্ট নিজেদের মানে একটা মানে ওয়ার্ল্ড বানাই ফেলি ওয়ার আমাদের প্রবলেম আমরাই এন্ড ওইটা রাইট। চিন্তা করে নিজেকে অনেক সময় মনে হয় যে আমরাই অনেক আমারই প্রবলেম সবচেয়ে বেশি হচ্ছে আমারই কষ্ট হচ্ছে বাট দেন সামটাইমস আপনি যেটা বললেন ইউ স্টেপ ব্যাক and then you take a look এই যে আপনি বললেন ইভেন নামাজে আপনি খুব একটা বিউটিফুল ভাবে আপনি খুব লাইক খুবই বিউটিফুল ইউ put it যে নামাজ পড়লে you see you realize যে we're one small part in this really big world and I think ওই পার্সপেক্টিভটা খুব ইম্পর্টেন্ট লাইক আমার যেরকম পার্সোনালি আমি হাইকিং খুব পছন্দ করি তো আমি যখন আচ্ছা। পাহাড় দেখি তখন আমার হুম। এরকম রিয়েলাইজেশন আসে because I think when I look at mountains আমার তখন মনে হয় রাইট। it's one of God's like most beautiful creation আমি যখন পাহাড় দেখি আমার তখন মনে হয় যে আমি আমার লাইফের প্রবলেম গুলোকে এত বড় মনে করি বাট there are these mountains আল্লাহ বানালো তাই না and they're weathering all these different types of like weathers and snowstorm and কি না কি and they're standing রাইট। so রাইট। anyway so I think yeah I think that's amazing what you just shared so I think when you well what you just said যে আপনি ধরেন নিজের জন্য you prioritize doing these things right and then earlier you mentioned যে এখন conversation একটু একটু ধরেন mental health is coming up তাই না হুম। so it around you আপনার ধরেন friends বলেন colleagues বলেন আপনি হলো leadership development programs development programs করেন so you're coming in contact with a lot of like different leaders professionals রাইট। তাই না so রাইট। do you have conversations about mental health or I think maybe moving to a different category যে আপনি যখন different companies এর সাথে বা even আপনার extensive experience in education the educational sector right when you come into contact with professionals like yourself like you have an understanding of how this field looks like so হুম। আপনার মতে like does the conversation in these sectors do they need to be like better about mental health অথবা like or কি করা যাবে like what can we রাইট। do say starting with the education sector you have হুম। extensive experience there I'll start with হুম। that first আচ্ছা। তো আমি এটা একটু বড় একটা ব্রড অ্যান্সার দিই।
Yeah. তো আমার কাছে যখন অনেক কর্পোরেটস আমার কাছ থেকে ট্রেনিং নিতে যায়, দে সিক ট্রেনিং ফ্রম মি, তখন আমার কাছে স্পেসিফিক কিছু জিনিস চাই যে আমার টিম মেম্বারদের মধ্যে আপনি একটু কমিউনিকেশন স্কিলস বাড়িয়ে দেন, ওদের Mm, সফট স্কিলস বাড়িয়ে দেন, লিডারশিপ, প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট, এটসেট্রা এটসেট্রা। সো ওরা যখন আমার কাছ থেকে ওদের রিকোয়ারমেন্টসটা দেয়, আমি নিজেও বোঝার চেষ্টা করি, নিড অ্যানালাইসিস করি যে আচ্ছা ওর কি কি লাগবে। তো আমি যখন দেখি যে হ্যাঁ, অফকোর্স সফট স্কিলস ওদের জন্য একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট, এবং একটা কোম্পানি কিন্তু বেশি ইনভেস্ট করতে চায় ওই জায়গাটাতেই, যে আমার ট্যানজিবল কি কি গ্রোথ হবে আমার এমপ্লয়ের mm, মধ্যে। mm, বাট আমি যখন হয়তো দেখি কোনো এক সময় যে একটা কোম্পানির, আসলে ওই কোম্পানির বেশিরভাগ মানুষের মেন্টাল হেলথের অবস্থা খুব একটা ভালো নেই, mm, অনেকেই এটা নিয়ে স্ট্রাগল করছে, সাফার করছে, এবং অনেক সময় আমি এটা বলি আমার ক্লায়েন্টদেরকে যে ডু ইউ থিঙ্ক দিস ইজ সামথিং ইউ উড লাইক টু ইনভেস্ট ইন, এটা নিয়ে আপনারা কি কাজ করতে চান কিনা। right, So if I'm being honest, it's not like the one of the most forefront topic যেটা ওরা চায়। mm, বলে হ্যাঁ হইতে পারে, বাট হয়তো পরে কোনো এক সময়, বাট right, আপাতত ইমিডিয়েটলি আমাদের এই জিনিসগুলো ওদেরকে শেখাতে হবে। right. তো আমি বলবো না যে একদমই এটার চাহিদা নাই, অফকোর্স আছে, বাট আগে মানুষ দেখে যে ওদের টেকনিক্যাল হার্ড স্কিলস, সফট স্কিলস ওগুলো আছে কতটুকু, তারপরে ওই মেন্টাল হেলথ নিয়ে মানুষের সাথে ওরা কাজ করতে চায়, বিকজ Right, ওদের কাছে ট্যানজিবল জিনিসটা বেশি চোখে পড়ে যাচ্ছে। আমার এমপ্লয় যদি এক্সেলটা বেশি ভালো পারে, ও আমার কোম্পানির 1 ঘন্টা সময় বাঁচাবে, আমার 1 ঘন্টাতে এত টাকা বেশি right. লাভ হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, কিন্তু which makes sense, হ্যাঁ। কিন্তু একই মানুষ যদি এখন মেন্টাল হেলথের কারণে স্ট্রাগল করে, সে এখন কাজটার ফোকাস কম করছে, একটু মন খারাপ হয়ে বসে আছে, ডিস্ট্রাক্টেড হচ্ছে, ও কিন্তু কোম্পানি আরো বেশি লস করাচ্ছে, বিকজ ওই যেই কাজটা হয়তো Exactly, 6 ঘন্টায় করতো, সে এখন 9 ঘন্টায় করছে। বাট এই right, জিনিসটা কোম্পানি কিন্তু ট্র্যাক করতে পারছে না, বিকজ right. ওরা ওই মাপকাঠি দিয়ে ওই জিনিসটাকে মাপছে না যে Mm, একটা কোম্পানি ওই এমপ্লয়ির মেন্টাল স্টেটটা এখন কোন স্টেজে আছে। তো right. আমার কাছে মনে হয় যে এডুকেশন সেক্টর, ট্রেনিং সেক্টর এবং সব সেক্টরেই আই থিঙ্ক জাস্ট লাইক এ পিএইচ স্কিল, একটা স্কেল থাকা উচিত, যে একটা মানুষ এসে বলতে পারবে যে স্কেল অফ 1 to 10 আমি এখন মেন্টাল হেলথের এই জায়গাতে আছি, 3-তে আছি, খুব লোতে আছি, বা খুব ভালো অবস্থায় আছি। Right. এবং ওইটার উপরে আই থিঙ্ক পিপল শুড ওয়ার্ক অন, Mm, প্রফেশনালস হোক, ইন হাউস কাউন্সেলিং হোক, because this is something that is being overlooked very mm. much in our culture, I think. হ্যাঁ, হ্যাঁ। And it as you said যে এটা কিন্তু মানে একটা বিজনেসেরই লস হয় যখন এমপ্লয়ি যখন মেন্টালি যখন হয়তো বা ডিস্ট্রাক্টেড অথবা নট ফিলিং ওয়েল, সেই তো Hmm, তার প্রোডাক্টিভিটি লেভেল কম, তো সেই তো তার বেস্ট এফোর্ট right. দিতে পারছে না। তো ভাইয়া, what would you like suggest is, তো ধরেন আমাদের এই এখন আমাদের যে কনভারসেশন, আমাদের পডকাস্টটা ধরেন স্টুডেন্টস or maybe young professionals are there listening, right? So Hmm, to them, to the students or to the young hmm, professionals, আপনি what would you say have in it as advice, say what maybe they could do or how they could maybe reframe the conversation in their head about hmm. how to prioritize mental health, যাতে ওরা পড়াশোনা অথবা তাদের ওয়ার্ক লাইফটাকে প্রপারলি ব্যালেন্স করতে পারে এবং they can perform their best. Right. সো আমার ফার্স্ট অ্যাডভাইস থাকবে, যে কোনো সমস্যা বা যে কোনো প্রবলেমটা হচ্ছে অ্যাকনলেজ করতে হবে। দাঁতে ব্যথা হোক, পেটে ব্যথা হোক, মাথা ব্যথা হোক, বা মেন্টাল হেলথ নিয়ে স্ট্রাগল হোক, ইউ হ্যাভ টু অ্যাকনলেজ ইট, যে Right, আমি এটা নিয়ে স্ট্রাগল করছি, এটা আমার জন্য একটা ইস্যু হয়ে দাঁড়াচ্ছে। right. এবং এটা, যদিও কথাটা শুনতে একটু স্টিরিওটাইপ শোনাতে পারে, তারপর বলি যে বাংলাদেশের কালচারে অনেক সময় মেল বা পুরুষদের এই মেন্টাল হেলথ নিয়ে কথা বলতে ওরা অনেকটা সংকোচ বোধ করে। যে হুম, আমি হুম, যদি বলি যে আমার মন খারাপ, তখন ওনারা এই কি, মন খারাপ আবার হ্যাঁ, কি হ্যাঁ, জিনিস, হ্যাঁ, মন খারাপ বলে কিছু হুম, নাই। জি, মানে এটা একটা জেন্ডার স্পেসিফিক করে ফেলছে, যে মন, ইমোশনটা হচ্ছে শুধু এই জেন্ডারের জন্য বেশি রিলেভেন্ট, কথার কথায়, বাট সব right, সব right. ক্ষেত্রে না। হ্যাঁ, বাট হ্যাঁ, একটা হ্যাঁ, সার্টেইন মানে জনগোষ্ঠীর মধ্যে এটা খুব right, right, দেখা যায়, যে ছেলেরা right, হয়তো ইমোশন নিয়ে কথা বলতে চায় না খুব একটা। right. তো আমার, ফর দ্য অডিয়েন্সেস, মেল অডিয়েন্সেস হু আর হিয়ার, আমি বলবো যে এখানে এটা নিয়ে ছেলে মেয়ে এটা নিয়ে কোনো ব্যাপার না, হুম, সবারই মেন্টাল ভালো দিন যায়, খারাপ দিন যায়। যখন খারাপ দিন যায়, acknowledge it first, and second, নিজের মধ্যে না রাখা, find হুম, someone who cares about you, এটা আপনার স্পাউস, পার্টনার, সিবলিং, ফ্রেন্ড, হুম, বাবা মা, someone who actually cares about you, ওই মানুষটার সাথে শেয়ার করা, বিকজ মেন্টাল হেলথ এটা রাতারাতি কখনো ঠিক হবে না। হয়তো right. আপনি যে মানুষটাকে শেয়ার করছেন ওই মানুষটা হয়তো আপনার ভালো হেল্প নাও করতে পারে, বাট অ্যাট লিস্ট ইউর রিডিউসিং ইউর বার্ডেন। হুম, নাম্বার 3 অ্যাডভাইস হচ্ছে যে
don't feel shy or hesitate to seek professional help. Right. বিকজ আমরা ডাক্তার দেখাতে গেলে আমরা কখনো এটা নিয়ে লজ্জা পাই না, হুম, ডেন্টিস্টের কাছে গেলে লজ্জা পাই না, বাট যখনই মনে করে যে একটু মেন্টাল হেলথ নিয়ে কারোর সাথে কথা বলবো তখন মানুষ বলবে আমি কি পাগল নাকি। হুম, এটা হুম, নিয়ে হুম, আসলে মানে মানুষের এই ভুল ধারণা থেকে বের হয়ে আসতে হবে। ইফ ইউ থিঙ্ক ইউ নিড প্রফেশনাল হেল্প, টেক ইট। এখন অনলাইনে হোক ফিজিক্যালি হোক অনেক সাপোর্ট সিস্টেম অ্যাভেলেবল আছে। right. ডোন্ট জাস্ট ওই স্টিরিওটাইপ মাইন্ডসেট থেকে বের হয়ে ওই হুম, জায়গাটা ইগোটাকে দমিয়ে সিক দোজ হেল্প। right, right. I think ওইটা like that's one of the things I think আমরা Psycure ভাই we're trying to do because আমাদের online counseling আছে and মানুষ আমাদের website এ গিয়ে they can get those services. So I think accessibility is what we're রাইট। trying to address with our platform at Psycure. So and I think আপনি খুবই একটা ভালো পয়েন্ট রেজ করেছেন যে অনেক সময় ওই হয়তোবা ছেলেরা একটু হেজিটেন্ট ফিল করে টু এক্সপ্রেস টু শো দ্যাট ভালনারেবিলিটি এবং আই থিঙ্ক ইট বিকজ ওই যে সোসাইটির এক্সপেকটেশন হুম। যে তুমি ট্রু। একটা ছেলে অনেকে থাকে এটা কিন্তু just ছেলেদের মধ্যে আবার মেয়ে আমরা হয়তো মেয়ে হিসেবে আমরা মনে করবো যে ওয়াই ইউ বিং সো লাইক হুম এটা মানে উফ লাইক এরকম কি ব্যাপার হুম। তো আই থিঙ্ক ওই 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 সোসাইটাল এক্সপেকটেশনটা একটা বার্ডেন হয়ে যায় যেটা রাইট। হোল্ডস ইউ ব্যাক কারণ মেন্টাল ইয়া। হেলথ কথা বলা তো which mental health নিয়ে কথা বলা is something so vulnerable which is হুম why like we are so like thankful ভাইয়া যে আমাদের podcast series we have you as our first guest because আপনার মতো একটা like accomplished মানুষের কাছে our listeners যখন শুনছে যে you are talking about the fact যে এটাকে আমরা normalize করি অথবা acknowledge করি এবং এটাকে মানে address করি না তো লুকিয়ে রাখবো বা দাবিয়ে রাখবো বা something like that যে so I think it's so good so the হুম। message I think hopefully আমাদের listeners they are sort of like taking from this is if we have someone as accomplished as Almeer Bhaiya here who can talk about it and prioritize it, so should the rest of us, and it's so important. So we're almost at the end of our episode, Bhaiya, but do you have any like last thoughts for our audience in general about mental health that you'd want to leave? শিওর শিওর। তা আমি একটা গল্প বলতে চাই এখানে, Of course. এবং এটা আমার খুব ফেভারিট একটা ইনসিডেন্ট আমার লাইফে। Mm-hmm. সো আমি যেটা বললাম গ্রেড 3 বাচ্চা থেকে শুরু করে আমি অনেক কর্পোরেটদের সাথেও কাজ করেছি এবং আই এনজয় ট্রেনিং, আই এনজয় ওয়ার্কিং উইথ পিপল। তো আমার একটা গ্রেড 3 একটা স্টুডেন্ট আমার একটা ক্লাসে, ওদেরকে আমরা একটা ছবি আঁকতে দিয়েছিলাম যে ড্র ইউর ইমোশন। ঠিক আছে, যে তুমি এখন কি রকম অনুভব করছো, কি তোমার অনুভূতিটাকে প্রকাশ করার জন্য একটা ছবি এঁকে দেখাও। তো ওই মেয়েটা গ্রেড 3তেই পড়ে, ইয়াস। তো খুব সুন্দর একটা কালারফুল একটা ছবি এঁকেছে, ভেরি কালারফুল, ইটস আ ব্রাইট সানসেট, একটা খুব সুন্দর একটা এনভায়রনমেন্ট, ঘাসের উপরে একটা মেয়ে, ছোট মেয়ে বসে আছে। অ্যান্ড ওই ছোট মেয়েটাকে সে অনেক অন্ধকার করে রেখেছে, ডার্ক করে রেখেছে। তো আমি ওকে বললাম যে তুমি ছবিটা আমাকে একটু এক্সপ্লেইন করো, যে তুমি এটা দিয়ে কি বোঝাতে চাচ্ছ। তো তখন সে আমাকে বলছে যে স্যার আমি আসলে ছবিটা দিয়ে যেটা বোঝাতে চাচ্ছি যে আমার চারিপাশের ওয়ার্ল্ডটা অনেক কালারফুল। আমি যখন যেদিকেই তাকাই আই ক্যান সি লট Mm-hmm. অফ বিউটিফুল কালার্স, এভরিওয়ান সো Right. হ্যাপি, চিয়ারফুল, অনেক কিছু করছে। বাট when I look inside, I see a lot of sadness and see a lot of pain, এবং ওইটার কারণে আমার কাছে সবকিছু অন্ধকার লাগে। দ্যাটস ওয়াই আমি আমার নিজেকে অনেক কালো দিয়ে রেখেছি। এবং আমি যখন মানুষের সামনে থাকি আই প্রিটেন্ড টু স্মাইল আ লট বিকজ দ্যাটস হোয়াট দে এক্সপেক্ট মি টু ডু। তাই আমি Right. বাইরের জগৎটাকে আলোকিত দেখিয়েছি, বাট ভিতরে আমি অনেক কষ্ট পাচ্ছি। এবং আমি ওই কথাটা শুনে কিছুক্ষণ জাস্ট চুপ করেছিলাম, আই কুডন্ট রেসপন্ড, এন্ড আই asked her যে তোমার এই কথাটা তুমি কি তোমার বাবা মা বা কারোর কাছে শেয়ার করেছো। সে বলেছে না, এন্ড আমাকে সে প্রমিস করিয়েছে যে আপনি ওইটা আমার বাবা মাকে বলতে পারবেন না। Mm-hmm. But then what I did was like during their graduation ceremony, I showed that picture to all the parents, and without mentioning who drew it, I told them that this is what our children are going through right now. যে they have a lot of emotions, but যে ইমোশনটা তারা মানুষের কাছে বলতে পারছে না, ওদের কষ্ট, ওদের পেইন। তো মেন্টাল হেলথ নিয়ে আমরা হয়তো ভাবছি যে যারা অ্যাডাল্ট ওদেরই অনেক বড় স্ট্রাগলস, ওদেরও অনেক চ্যালেঞ্জেস, বাট এটা আসলে কোনো বয়স সীমা নেই। যে কোনো এজ, যে কোনো জেন্ডার, যে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ডের মানুষেরই মেন্টাল হেলথ নিয়ে স্ট্রাগল থাকতে পারে। সো অল আই এম সেইং ইজ যে আমার মতো এত বড় শেষ মানে এই যে এসে এটা নিয়ে পড়াশোনা না করে আপনি যেই স্টেজে থাকেন না কেন, স্টার্ট
রিডিং অ্যাবাউট ইট, লার্নিং অ্যাবাউট ইট। Mm, আপনার মেন্টাল হেলথ যে অবস্থায় থাকুক না কেন, আপনি একটা নতুন জিনিস শিখতে তো প্রবলেম নেই। right. একটা জিনিস শিখলেন, বই পড়লেন, ভিডিও দেখলেন, অডিও শুনলেন, পডকাস্ট যেটা এখানে শুনছেন, তো এরকম করে আপনার অ্যাওয়ারনেসটা বাড়ান, এবং এটা নিয়ে Mm, যারা অ্যাকচুয়ালি কাজ করেন, টক উইথ দেম, সো দ্যাট আপনি এই ব্যাপারটা নিয়ে আর নাইভ থাকবেন না। আপনার আশেপাশে হয়তো কেউ এটা নিয়ে স্ট্রাগল করছে, প্রোঅ্যাক্টিভলি আপনি ওদেরকে গিয়ে হেল্প করতে পারবেন। mm. আপনার যদি নিজের স্ট্রাগল থাকে, আপনি প্রোঅ্যাক্টিভলি সাপোর্ট সিক করতে পারবেন। So I would end my speech with that story. Yes. Oh, that's such a beautiful story, Bhaiya, honestly. Like the class two bacha, like the way she expressed herself, like that's a beautiful story. Thank you so much, Maya, for sharing that. And I think that's a great note to end our first episode. So thank you so much, Maya. আপনি আপনার busy schedule থেকে আমাদেরকে time দিয়েছেন. We are so thankful that you have graced us on our first episode. And I definitely think Psycure's Happiness Lab, our podcast series, we have been able to start it with a big bang because we have someone like you. So thank you so much for coming. So yeah, that's about it. So আমাদের listeners, আমাদের দর্শকের জন্য এটাই message I think যেটা ভাইয়া বললো যে no matter which stage you are at and no matter what age, mental health কে prioritize করা is important, acknowledge করা is important, share and get the help. And if you want to get some more information, do check out Psycheur's website. We have counseling services as well. So take a look at it. We also have just informational resources as well. So please take a look and you'll find some great stuff. So thank you so much, Paya. Thank you, Um, Maisha and Murad and all the Psycure team, because আমি যেটা বলছি, আমার 7 বছরের experience, I have been invited to many sessions, but this is the first time someone invited me to talk about mental health. So এটা আমার জন্য first. I really enjoyed this conversation. So thank you to everyone. thank you so much, Paya.